to the sky. Electric dreams, they aim so high, with platforms shining bold and true. From Eshuli TV to YouTube view, dance to the rhythm, celebrate the name, Eshuli's fire. Ladies and gentlemen, hello everyone. I give you welcome once again on Eshuli TV. Mwaramutse abandi mwiriwe muraho bitewe naho muherereye ndetse bitewe. Today we are going to show you how to repair a TV which has a problem of broken. If you have a broken TV, don't reject it, don't take it as useless. Here I'm going to show you how to make it new or make it repaired. So follow step by step. Here we have two TVs. Here you see all of them are broken. So what I want to tell you here, I told you that there is two types of TV. One is frameless TV and this one is frame TV. So if you have them, this one is repaired, even this one. What you have to do is to change this broken and put new one. So follow step by step for this one which is a frame TV, and also for this which is a frameless. Mountain stream, turning ideas to a glowing dream. Through the earth's core, the message runs. Eshuli's light, brighter than the sun. Dance to the rhythm, celebrate the name. Eshuli's fire. Karandisa turebe uzanga utubura ibisanzwe bitwumvire bewe imfa yabo ndi kumwe n'abagenzi banjye. Ubona ko iyi siba nini ngiye hano hano hari ikibazo cy'inzara iba muri iki gihe televiziyo birashimishije muri iki gitondo se bitewe Rwanda iravuga ko hagati ya saa 2 na saa 3 hateganyijwe imvura mu mujyi wa Kigali hari amajyepfo n'uturere twa Gicumbi. Ibifashwe n'udukari ni kimwe n'iyari irimo niyo tugiye gushyiramo, ugakuraho ishashi ibifite amashashi abiri. Urabona ni ugukuraho iyi shashi iri imbere. Iyi shashi impamvu tuyikuraho nyirizina ni uko nta munini, so urabona ko televiziyo yacu ibaye nzima. Ni ukuvuga ngo TV yacu ibaye nzima, aho kugira ngo ujugunye televiziyo, tugane tugushyiremo screen nshyashya bigende neza. Aha murabona ko televiziyo zose zibaye nzima, zirarangiye, ntabwo ari ibintu bigoye. Nawe niba ufite televiziyo ikaba yaramenetse ntuyijugunya, ahubwo uze tukugane. Uyu ni umukiriya wari waje azizanye, reka mu mwanya ababwire uko abonye serivisi igeze ndetse ababwire n'uburyo twabitayeho cyangwa se tubikoze neza. Watubwira urabona ibintu bigenze gute? Yewe televiziyo zanjye zizanye mu kanya gatoya, ariko ntabwo nzi ko ziri bukire gutya. Ni nazanye zangiritse byatara, ariko nanjye birantunguye kubona azikoze mu kanya gatoya cyane. Nanjye birantunguye. Urakoze cyane. Reka tubabwire namwe mwese mufite televiziyo zaba zaramenetse zaba zaragize ibibazo bitandukanye, mutugane tubafashe. Ibindi byo dukora umunsi ku munsi twabigize inshingano kubitaho cyangwa se kubafasha kugira ngo ibintu bigende neza. Reka mbashimire rero mwese twabanye muri ino video. Mbashishikarize gukora like, share ndetse na subscribe kugira ngo amasomo n'ibiganiro bijye bagira ku gihe. Wakoze cyane. Murakoze. Eshuli rises
Uburanga bw'inzu yawe si amarangi cyangwa intebe ziri muri salo. Ntiwibeshye kuko ishema n'icyubahiro cy'ibyo utunze ari televiziyo nziza kandi yakorewe ahantu heza. Ahangaha niho hazira Eshuli Technology Limited. Abangaba ni inzobere mu gukora televiziyo zapfuye bifashishije ikoranabuhanga rigezweho. Banacuruza kandi ibikoresho byose bya televiziyo, nta PS n'imwe wababurana. Ibuka kandi ko hari igihe ubuzima bukwereka amahirwe ariko si buri wese uyamenya. Batanga kandi amasomo y'igihe gito ibizwi nka short course, aho mu mezi 3 gusa uba uzi gutekinika televiziyo n'ibindi bikoresho byose bya electronique. Uru ni urufunguzo rw'ahazaza hawe, aho ubuhanga buhurira n'ikoranabuhanga. Eshuli Technology Limited dukorera mu mujyi wa Kigali hafi n'ibiro by'umurenge wa Gitega. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 078 78 53 99 cyangwa 078 29 34 34 Eshuli Technology Limited, source of knowledge, engine of progress. Eshuli leads with a guiding hand.